Здорово всем, с вами Генерал Стас, и мы продолжаем проходить Алана Вейка. Это мне фартануло. Давай. Минус одна вещь. Блин, как-то это не очень. Вставляю новую, а там только половина. Какие-то ключи. О, тормоз. А, то есть все равно нужно было убивать. Я уже думал, зря что не сбежал. Anything outside of riding is a struggle. I feel ill. I managed to make my way downstairs. There's a shoebox filled with books and papers by Thomas Zane. It's very hard to focus, but I managed to read some of it. He's a poet, and a good one. He writes of muses and creators summoning fabulous things from a magic lake, using his powers to shape the world of a realm of gods and dreams and demons, dark things that wait for a chance to slip through, wearing the flesh of men as disguise. Интересно. Zane writes about himself, his girlfriend being taken over by a dark presence, about growing scared of the lake. Zane believes it's a mirror to the gaping void of darkness above, where some Lovecraftian presence lurks. I crawl back upstairs. I'll borrow these things for my story. They ring true. They fit. Мне кажется, что... Нет, лучше я оставлять. Мне кажется, что этот... Что? А что мне кажется? Что это его новая книга. Просто. Почему бы и нет? В принципе, мне это почти с самого начала кажется. Ну, подумайте сами. Зачем? Как-то все это странно. Или сон, или книга. Мне кажется, это книга. Сон как-то уж... Это вам не бесконечное лето. С Микуруто. А, нет, ее The Маша. kidnapper had sent me a text. The message was full of spelling errors and insults. It was telling me to hurry up. Куча ошибок. А что это за дыхание сейчас было? Ой, только не длится. Должен успеть. Окей. Меня ударила доска, что за бред. Только сзади еще не хватало. Отлично, что это? Серебряный рубин. Как-то уж слишком к лицу все приближено. Не нравится. Ну, не к лицу, к спине. Что это? Спускаюсь в днище.
Without warning, the headache stabbed at my brain. Я зря я сюда пошел. Почему вообще этим путем пошел? Там же был нормальный путь. Alice? I'm losing it. I gotta get out of here. The hunters were big, thick-set men, confident and at home in the woods. They were feeling good, running on beer, ghost stories, and camaraderie late. То есть я пришел сюда из-за какой-то страницы, чтобы услышать крики. Элис? Серьезно? Нифига я вообще их послушал. Вот что это? Теперь мне немножко страшно. Хотя у меня собака дома, ну ладно. Вообще не люблю ужастики. Я бы Лего снимал, да. Да-да-да, надо бы снять, да, Лего надо снять. Какое Лего? Вот такое. Хотя я не знаю, может сниму даже раньше выпущу. Именно где я стою. Так. А ну стоять. Сюда иди. Ну я пошутил. Видимо, у него больше патронов по обойме, но не такой мощный. О, страница. Я думал, что-то горит. Even behind the closed doors and curtains of his grimy room at the Majestic, the local motel, Nightingale could feel the locals' eyes on him, the unrelenting pressure of their judgment. He forced it out of his mind. For all... Блин, я почти все рукописи нашел. Вот эти части. Походу, скоро этой части конец. Термос. Я всегда рад термосу. Даже когда он не рад мне. Хоть нас в разные локации бросают. А то Вадиму, наверное, надоело уже убивать одних и тех же. Так. I'd have to make my way up this mine shaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that. Управлять лифтом. Это типа лифт. Это мне уже Том Райдер напоминает. Так, вроде так. А, там просто нет пульта. Точняк. Окей.
Чувствую, оно сейчас грохнется в любой момент. Это было бы проблематично. Понятно. Ясно. Это еще утомительнее, чем мочить этих монстров. Не монстров, а одержимых. Да ладно тебе скрипеть, я уж выбрался. Только что вроде день был, уже ночь. Нет? О, ну вообще. Качок. Так. Ой, как мне это не нравится. А вот так тем более. Все нормально. Да вы чё? Не знаю, зачем я включаю. Помню, снова остановились. Oh, great. Another cable car. Just great. А, она побежит эту хрень. Сейчас по-любому от ворон отбиваться надо будет. Вон я оттуда пришел. Сколько же я прошел, а ё-моё. Сколько еще идти? Куда там вообще идти? 5 шахт только пройти. Откуда? Вот Джастин пошел. Вот все сгорает. Есть какая-то ачивка больше. Несколько сотен птиц сжечь. Или даже больше 1000, не помню. Это вообще. Вот откуда они сейчас вылезут? Не нравится то, что? Тьма не убивает меня, она играется. Она просто играется. Она могла бы давно уже завалить. Она не должна упасть туда, нет? Поймется. Может, я плохо физику, конечно, знаю. Ну ладно. Вот тут выйду сейчас. Да, думал, так легко к свету пройти. Хрень тебе. Что изменилось-то? Ничего не изменилось. Теперь там яркий огонек. Сколько еще идти, а? Серьезно? Вот, и все. Даже не хочу я заменить. Ой, в обход побежал. Вроде все плохо было, но все хорошо.
Вот у меня, наверное, уже все по максимуму. Хотя нет, слеп можно и больше. Это точно. Окей. Ой. Ну а ты что думаешь? Просто так пройти? Не, ну ты пройдешь просто так, потому что вон там термос. Проблем. Изи катка. Теперь все. Теперь там свет. Как-то странно. Ой, я вроде нигде термос не упустил. Я умер. Я впервые умер первый раз. Вот что там я видел. Что блестело. Надо уже ее перезарядить. Но он хотя бы крут, он может на бегу перезаряжать, это хоть что-то. Maud had checked all of Stucky's rental cabins. There had been no sign of the wakes. It was dark when he found their car parked at the end of the road by Cauldron Lake. It made no sense. They must have taken a wrong turn, but there was no sign of them. And the car... Что-то я уже потерял нить страниц, если честно. Горные развалины. Вороны. Вот вороны, инфа сотка. Кроме них вряд ли кто-то будет еще нападать. Пнуть. А не толкнуть. Охренеть. Да, он больше качок, чем я думал. Что аж слишком качок. Перекачок. Термос. Что, и здесь открывается? Том Реддл? Том. Охренеть. Так, что я запутался? Так, найдем. По-любому они вылезут. Вот я вроде даже слышал. Вот, наконец-то. 4. Ой, черт. Как бы сейчас-то не слиться. Ладно. Потратил уже слепо. Вот. Мутончик заработал. Как я их не видел до этого? Сколько максимум? 20. Опа.
Сколько я уже термосов нашел, а? Когда конец? Серьезно. Это еще часть третья. Сколько их? 5 частей? 6? Мне кажется, минимум 5. 5 или 6. I could Почему see я точно в Calder этом Lake. уверен? I thought I could make out the spot where the island and the cabin had been. There was a light near it. It had to be a boat. Сейчас Макой пойдет, а дома и реально-то нет. Как-то будет странно, если I was close до этого now. был дом, I потом had to нет, get потом there снова fast. появился. I dreaded what I would find. А, сюда и надо. Окей. I tried to hold on to Alice, but her form melted away. I was losing control. Dr. Hartman stood in her place. I wanted to hit him, but my arms were jelly. He smiled. It was a reassuring smile, and I hated him. Wait! Are you? Wait! Hey, I'm here! I'm coming! No! Get away! Sorry! Please, wait! The boss didn't know who he was messing with. I didn't know! I swear I didn't know! We don't have his wife! We don't know where she is! She's probably drowned! We just said we had her to make... А, я думал, нахрена он это сделал. А, он не так глуп, как кажется. Ой, да ну. Если как он упал, так это вообще спокойно. Спокойная верная смерть. Вот инфосотка. Он же не... Да даже профессиональный пловец вряд ли бы выжил. Не, ну, наверное, бы выжил. Ладно, не надо Previously on пропускать. Alan Wake. I'm hunted by the law. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. Are you seriously telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife! We don't know where she is! Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. Alan, shh, baby. It was just a nightmare. Alice. There you go, Alan. Hartman, I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you're lying. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. It's okay, Alan. Just let go. В смысле? И с каких пор он является пациентом? После того, как убил полицейских, типа убил? Или после того, как этого дома не обнаружилось? После какого момента? Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was Что watching за on бред? television. I couldn't think. Couldn't focus. The door was locked. I was a prisoner here. There were only empty sheets of paper here. No manuscript pages.
Good evening, Alan. Are we feeling better now? Feeling calm? Yeah, I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message, loud and clear. Why, right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Так он его из Walk воды and вытащил? some fresh air? А где Yes, тут горилла will do you ушел? good. Нет, не This ушел. corridor is for Да это patients. горилла, это не Most of them назвать. aren't here right now. Jack Это took дедушка. them out for a fishing trip, except for the ones who are particularly vulnerable, of course. I encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. I specialize in treating artists. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. Nights This way, Alan. Prince, Xbox. Реклама такая вообще. Вот. А, это нога. Окей. Такое почудилось вообще. Now, Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode. So I'm just going to say this. Alice, Че, утонула в озере, что ли? No. you're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice Он drowned, кивает такой. and you couldn't face that. Да, ну утонул. You're suffering from hallucinations, paranoid delusions, unusual thinking, an obsession about light and darkness, a feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped and supernatural forces of darkness are trying to stop you. We go this way, Alan. I wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. It's all in your head. Да ну, мне не кажется, You've been что это making все it up. так. Apart from the tragic accident with your wife, no one has been killed. Потому Your что, delusions are just a ну как-то это manifestation of your не похоже на subconscious mind конец. trying to protect you from the too painful truth. Unless we fight the fantasy, it will return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. Что-то за ним следует, надо. I never get tired of this view. Very inspiring, isn't it? Что это такое Cauldron черное? Lake spread below us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. It seems there's a storm coming. Funny, I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. Well, no matter. This way. Follow me. А что ты так медленно идешь? Alan, what I'm telling you is good news. Right now we're in control. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your profession. Imagination is what you work with. After all your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Or because you don't want to admit that you're not well? It's very natural for you to think of me as your enemy. It's part of the illness. I let him talk. After all, Hartman I'm the one obviously trying loved to his bring own you voice. out of the His world words you've echoed constructed for madly yourself. inside my head. But I can't I dug my do it nails by into the myself. palms of my hands to stay You need focused. to work with me. Once you accept that,
we can begin the journey towards your recovery. Come along. Let's go inside. Here's the entrance to the office room. That's for staff only. Scary, scary. Чё с ним? Emerson. I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. О, да. Please, Emerson. Mr. Wake is confused enough as it is. Yeah, you'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson. Okay. Sorry. No. That's Emerson. We're actually making some progress with him, I'm happy to say. He works on video Elbow games. strike. It's trash, of course, but it does involve some small creative effort, which makes him receptive to my therapeutic methods. No kidding. Oh, hello. I've painted you. Чего? О, да. Это прям в точности Алан Уэйк. Вот прям я. Come, Alan, this Да-да. way. Now, you might have noticed the typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, you should continue. My rheumatism's killing me. There's a storm Oh, Night coming. Springs. Oh, Okay. what a storm. Ты чё, I hope пасхалка? it wipes this place off the face of the earth. And these two are the Anderson brothers, Odin and Tor. They had how should I put this? A heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. They even adopted new first names to complete the image of Viking И почему же gods. они здесь? After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. They're well cared for, TLC and all that. There's nothing more that can be Оставил свой отпечаток, свой I'm след. afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. Неизгладимый след. Oh, that won't do. I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? I'd like to bash his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Кто мне дедлайн Being напомнил. crazy's a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Ну, кстати, таки да. Say, you're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. Ха-ха-ха, разумно. Вальхалла. We wrote it all down, lest we forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. My head was clearing up, or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying to me about everything. Zane could feel the poems, taking form, shaping things. As he experimented, he imagined he could almost feel the power surging through the keys of the typewriter. It exhilarated. Crazy or not, the Andersons made more sense.
В общем, ладно, это было прохождение Алана Уэйка. Если вам понравилось это видео, то поставьте ему лайк. Если вы здесь впервые, то подписывайтесь на канал. Всем пока.